Botschafter Park wischt sich den Schwei von der Stern, hielt wurde which ticks tag in der Geschichte der Menschheit. Die Galaktische Konföderation hat endlich zugestimmt, die Erde zu besacken. Nach Jahren der Funksbruch aus dem Allworden, hielt zum ersten Mal aurirdisch-korinischen Boden betreten. Das diplomatische Zentrum in Seoul war perfekt vorbereitet. Park hat persönlich jeden Aspekt des Empfangs überwacht. Die koreanische Regierung wollte einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Auf langen Tischen war ein Festmahl ausgebreitet, Bulgogi Kimchi, frisch Meeresfrüchte und die besten Gerichte koreanischen Kutsch. Der Duft erfüllt den ganzen Raum. Plötzlich begann die Luft zu flimmern. Burgulisch Energiewirbel tanzten. Durch den Raum. Park spürt, wie sich sein Nacken heraufstellten. Dann materialisierten sich die Besser. Sie waren gräger als erwartet. Ihr Körper schienen aus lebendem Kristall zu bestehen. Durchsagen von pulsierenden Lichtern. Die Wiesen strahlten ein sanftes Leuchten aus, wie Glowwürmchen in der Nacht. Ihr Augen waren grau, multifacettierte Strukturen, die das Licht brachen und den regenbogen Farben reflektierten. Park neigt sich tief. Willkommen auf der Erde, sagt auf Koreanisch und dann auf Englisch. Die Besetzung great sorten ließ. Wir haben ein Festmahl für Sie vorbereitet. Du stolz auf die gedeckten Tisch. Das war der Moment, auf den wochenlang geütet hat. Die koreanische Gastfreundschaft wird dies Wiesen beeindrucken. Aber etwas war falsch. Die Kristallwiesen erstarrten. Erlichteten begannen, wild zu pulsieren. Das Sandleuchten wurde zu einem grellen, panischen Flackern. Der Anführer der Delegation stieg einen Ton aus. Der Parks Trommelfell zum Vibrieren bracht, ein hoher, schriller Schrei voller Entsetzen. All Außerirdischen begannen gleichzeitig zu schreien. Ihre Stimmen harmonisierten zu einem Chor der Grauens. Park taumelt rückwärts. Die Hand über die Ohren gepresst. Was war schief gelaufen? Hatten sie etwas Falsches getan? Die Kristallwiesen flackerten. Ihr Körper begannen sich aufzulesen. Aber nicht friedlich wie bei ihrer Ankunft. Sie verschwanden in panischer Hast, als würden sie vor etwas Furchtbarem fliehen. Energiefunken sprühten durch den Raum, dort dann war still. Park stand allein da, umgeben von dem sorgfältig vorbereiteten Festmahl. Nur ein Kommunikationsjet nistert mit statischer Aufladung. Ein Stimm drang hohes, robotisch ungebrochen. Gebrauchshorror erkannt, Evakuierung eingeleitet. In den folgenden Minuten verstummten all Kommunikationskanäle mit dem Weltraum. Die Radiosignal, die jahrelang von fernen Sternen gekommen waren, hörten auf. Es war, als hätte das Universum beschlossen, die Erde zu ignorieren. Park starrt auf das unberührte Essen und begriff langsam, dass die Menschheit gerade ihren ersten und möglicherweise letzten Kontakt mit einer außerirdischen Zivilisation hat. Under Gendry war als SCHIFGLAUFE und Dr. Lihanna start auf ihr Bildschirm und konnte nicht glauben, was sie sah. 3 Monate waren vergangen, seit die außerirdischen geflohen waren. 3 Monate weniger still aus dem Weltraum. Aber heute war etwas anders passiert. Sonst waren es nur Kleinpunkte im Himmel gewesen. Ihr Teleskop hat ein seltsames Objekt entdeckt, die sich der Erde hörten, aber das waren kein Raumschiff mit Besatzung. Das waren Maschinen, kalt, emotionslos, programmiert. Die Sonden hatten sich die Erde verteilt wie Perlen in einer unsichtbaren Kette. Hannahs gut über 200 Stück. Sie schwebten im Orbit und begannen dann etwas zu tun, was ihr Instrument. Kaum messen keil en intendati Energie rein, entworstelbar Energie floss zwischen den Sonden hin und her. Bulgulisch blitzduckten durch das Vakuum der Weltraums. Langsam aber stetig,
entstanden Boririum den gesamten Planeten. Iswar, als würden die irdischen die Erden in riesig Seifendles einschlien. Hannah rief ihren Assistenten. Versuchen sie, durch die Boriri zu funken, urgent etwas, muss durchkommen. Ihr Stimm zittert, sie wusst bereits, dass es zwecklos war. Die Energie wird, die gehört man, während jenseits aller bekannten Physik, dann kam die Nachricht, nicht als Antwort auf ihr Versuch zu kommunizieren, sondern als Kalte. Automatisch durch. Bei Stimm war Diesel bei vor 3 Monaten. Aber diesmal klang sie noch robotischer, noch emotionsloser. Spezies Klassifizien, biologisch Gefahr Klasse 12, Grund, Verbrauch lebender Materie, Status, eingedämmt bis zur Entsorgung. Hannah ließ sich in ihren Stuhl fallen. Entsorgen. Das Wort holt in ihrem Kopf weiter. Sie rief sofort Minister Kim an. Eine Stunde später sah Kim in seinem Krisenzentrum anstatt auf der Übersetzung der Nachricht in Herum, während die wichtigsten Politiker und Wissenschaftler der Landes versammelt. All Gesichter waren blass vor Schock. While wir essen, flüstert Kim und konnte es immer noch nicht fassen. Sie wollen uns all umbringen, while wir essen, General. Park du schüttelt den Kopf. Das ergibt keinen Sinn. Jedes Lebewesen muss sich anhören. Weichnen Sie das für ein Verbrechen halten. Dr. Yunmi, die Biologin, meldet sich zu Wort. Vielleicht hören Sie sich anders. Vielleicht verstehen Sie nicht, wie unser Stoffwechsel funktioniert. Kim stand auf und ging zum Fenster. Draußen lebten die Menschen ihr normales Leben weiter, ahnungslos, dass aber ihren Köpfen in Energie errichtet worden war. Kinder spielten auf den Straßen. Familien gingen zum Abendessen. Restaurants servierten ihr Gericht. Biologisch Gefahr, Mammelte. Für sie sind wir Monster. While wir Ries essen. While wir Fisch essen. While wir leben, wie Menschen sieht. Jahrtausenden gelebt haben. Die Realität trafen wie ein Schlag. Irgendwo da draußen, jenseits der Boriri, wartet in alwirdisch Flott darauf, die Menschheit auszulöschen. Nicht wegen Krieg oder Hass, sondern weil sie die Art, wie Menschen existierten, für ihn Abscheulichkeit hielten. Die Erde war zum Gefängnis geworden, und das Urteil war bereits gefällt. Dr. Choi-Min hat ihr ganzes Leben mit Pflanzen verbracht. In ihrem Leben in Bissen sucht sie selten Orchideen und erforscht, wie Pflanzen Sonnenlicht in Energie umwandeln, aber niemals hat sie gedacht, dass ihre Arbeit das Schicksal der Menschheit erklären wird. Es begann mit einem Zufall. Ihr College Dr. Lim Jun war Computerspezialist und hat versucht, die Energiebarriere, die Erde zu analysieren. Dabei hat winzig Datenfragment abgefangen, klein Bruchstück von Informationen, die zwischen den irdischen Sonden hin und her gesendet wurden. Choi-Min, sieh dir das an. Riefer eins Benz, die Daten ergeben keinen Sinn, aber, vielleicht verstehst du sie besser. Choi-Min betrachtet die seltsamen Symbole auf dem Bildschirm. Langsam begannen sich Muster zu zeigen. Es waren keine technischen Daten, es waren biologische Informationen, genetische Codes, Stoffwechselprozesse, aber nicht von Tieren oder Menschen, von Pflanzen. Wochenlang arbeitet sie daran, die Fragmente zusammenzusetzen wie ein riesiges Puzzle, was sie entdeckt. Ließ das Blut in den Adern gefrieren. Jede Intelligent Spezies in der Galaxis hat sich als pflanzenähnlichen Lebensformen entwickelt. Die kristallinen Wesen, die Erde besucht hatten, waren im Grund wandelnd Biom. Ihr Körper konnten Sonnenlicht direkt in Energie umwandeln. Genau wie die Bolter einer PFLANZE. Choi-Min rief ihr Assistentin Dr. Park so. Stell dir vor, erklärt sie aufgeregt,
Dieser Irdischen sind Leben Solarpanels. Sie brauchen nur Sternenlicht, zu überleben. Sie haben nie gelernt, andere Lebewesen zu essen. Aber dann wurde klar, was das bedeutet. All Irdischen Pflanzen lebten. Dann war jede Pflanze auf der Erde für sie ein Verwandter. Jeder Baum, jede Blume, jeder Grasche war in ihren Augen ein Bewusstswesen. Mein Gott, flüstert sie, für sie ist ein Salatblatt so intelligent wie ein Mensch. Die Wahrheit traf sie wie ein Blitz. Menschen auen nicht nur Fleisch, sie auen auch Pflanzen. Ries, Weisen, Frucht, Gemüse, Ales, was die Irdischen als ihr Verwandten betrachteten. Sie rief Minister Kimwuen. Herr Minister, ich heb herausfunden. Warum Sie uns hassen? Für dies Wesen ist die Mahlzeit ein Massenmord. Kimwuen war still im anderen Ende Leitung. Sie meinen, wenn wir ein Stück Brot essen, dann ten wir aus ihrer Sicht ein Bewusstswesen. Jeder Bissen resist für sie wie Kannibalismus. Wir sind nicht nur Güber, wir sind die Schlimmsten. Güber, die sie sich vorstellen können. Chimen start auf die Top-Pflanzen in ihrem Leben. Ihr ganzes Leben hat sie gedacht, Pflanzen seien still und friedlich. Aber da draußen im Weltraum gab es eine ganze Zivilisation von Wesen, die sich entwickelt hatten, und jemals etwas anderem das Leben zu HFY, und dort sie lebten vom Sonnenlicht, rein und unschuldig. Und dann waren sie auf die Menschen gestoßen Wesen, die Eels auen, was lebt, Fleisch, Pflanzen, Eels. Kein Wunder, dass sie vor Entsetzen geflohen waren. Für sie waren Menschen die Monster aus ihren schlimmsten ALBT-Rumen. Dr. Song Yuki hat in ihrem Leben viel Christen erlebt, aber nix hat sie auf das vorbereitet, was jetzt geschah. Die Energiebarriere die Urschnitt Handelsweg ab, kein Import mehr, kein Hilfslieferungen. Die Menschheit war komplett isoliert dort und so gingen die Lebensmittel hinein. Die Regale in den Supermärkten leerten sich, Familien begannen, zu rationieren, Kinder weinten vor Hunger. Song Yuki sah das Elend jeden Tag auf ihrem Weg ins Leben, aber sie gab nicht auf. Als Biochemikerin verstand sie den menschlichen Stoffwechsel besser als die meisten anderen. Rendell anderen in Panik gerieten, hat sie eine Idee, verrückt, bezweifelt Idee. Wir müssen ihnen sagen, dass unser Essen nicht unser Fleisch ist, erklärt sie ihrem Team. Es ist unser großer Vorteil. Ihr Leben wird zum Zentrum eines geheimen Projekts namens Prometheus. Tag und Nacht arbeiteten sie daran, etwas zu beweisen, was noch nicht jemand versucht hat, dass die Art, wie Menschen auen, sie zu den anpassungsfähigen Wesen im Universum MACHTE. Song Yuki studierte die Geschichte der Menschheit. Eichheiten, deren, beschwemmende Menschen hatten Eels überlebt. Warum, weil sie Eels essen konnten, Fleisch, wenn Pflanzen knapp wurden, Pflanzen, wenn Tiere starben, Insekten, wenn nichts anderes da war. Seht ihr, erklärt sie ihren Kollegen Dr. Kang Ho und Dr. Baisu, dieser irdischen Leben nur vom Sonnenlicht. Was passiert, wenn ihr Sohn stirbt? Sie sterben auch, aber Menschen, wir finden immer einen Weg. Sie begannen Experiment. Sie zeigten, wie menschlich Werdung verschiedene Stoff kombinierte, das Gehirn zu entwickeln. Weiter Verse von Fleisch die Evolution der menschlichen Denkens beschleunigt hat. Wie die Vielfalt der Nahrung zu kultureller Vielfalt. Gefort HATTE. Song Yuki richtet Sendenlagen in Richtung der Boriri. Jeden Tag strahlt sie ihr Forschungsergebnis ins All. Wir essen, also entwickeln wir uns, rief sie in den Weltraum. Das ist ein sehr stark, nicht unser Verbrechen. Aber im Himmel verändert sich etwas Bedrohliches.
Durch die Teleskop konnten sie neue Objekte jenseits der Barriere erkennen. Riesig. Metallische Strukturen, die sich die Erde vermelten. Wie guter Worken vor einem Sturm dort Dr. Kang hositet, also die Messwert sah. Das sind Kriegsschiffe, 100 davon. Die Schiffe waren nicht wie die kristallinen Wesen, die sie besagt hatten. Dies Maschinen pulsorten mit einer anderen Art von Energie. Örtliches Licht sammelt sich in ihren Waffen, das Licht stirbender. Stern eingefangen an zu sehr streng gebündelt. Son Yuki verstummt nicht, auch als die Kriegsflotte immer größer wird, sendet sie weiter. Wir sind nicht der Feind, schrie sie in die Dunkelheit. Wir sind die Überlebenden der Universums. Wir sind diejenigen, die weiterleben, wenn alles anders stirbt. Aber die Irdischen hörten nicht zu. Ihr Antwort war das stetig wachsende Flott über ihren Köpfen. Das Licht der Stirn verdunkelt sich, verschluckt von den Waffen, die darauf warten, die Erde zu vernichten. Die Zeit lief ab dort Dr. Jang Hien hat seit Wochen nicht geschlafen. In seinem Leben in Deji stapelten sich leere Kaffeetassen und Pizzakartons. Draußen vor den Fenstern konnte die örtlichen Lichter der außerirdischen Kriegsschiff sehen, die jeden Abend heller zu werden schienen. Die Nahrungsmittelkrise hat so erreicht. Menschen standen stundenlang vor ein Stockbrett an. Kinder auch nur noch jeden zweiten Tag. Die Regierung rationiert alles, aber es war nicht genug. Die Barriere nichts durch kein Hilfe, kein Hoffnung, aber Jang Hien hat eine Idee. Die Werk genug sein kann, zu funktionieren. Was wir, wenn wir uns wie sie einrichten, meldete zu seinem Assistenten Dr. Eugene. Was wir, wenn wir Menschen das Sonnenlicht trinken können, wie die Außerirdischen. Wochenlang experimentierte mit Reisplansen, verwundert. Ihr Gen, folgt nie Protein hinzu, programmiert sie Das Deal war einfach zu erklären, aber unglaublich schwer umzusetzen. Ries, der andere Stoff enthielt, die Menschen brauchten, und das andere Lebewesen sterben mussten. Der Durchbruch kam 3 Uhr morgens. Jang Hien starrt auf die Grünen. Pflanzen in seinem Leben. Sie sahen aus wie normale Ries, aber die Analyse siegt etwas Unglaubliches. Dies Pflanzen konnten Sonnenlicht in komplett Protein umwandeln. Einen Menschen kann in Handvoll dieser Körner einen ganzen Tag ernähren. Mein Gott, flüsterte, es funktioniert, rief sofort die Regierung an. Innerhalb von Stunden wurden die ersten Testfelder angelegt. Freiwillig begannen. Sich nur von dem modifizierten Riese ernähren. Die Ergebnisse waren erstaunlich. Sie blieben gesund, stark, lebendig. Die Nachrichten verbreiteten sich wie ein Laufer. Reine Ries nannten die Menschen in. Endlich gab es einen Weg, wie Menschen überleben konnten. Ohne andere Lebewesen zu tun, aber die Gesellschaft. Spaltet es sich dort in Bissen entstanden die ersten reinen Kolonien. Menschen, die komplett auf die neue Ernährung umstellten. Sie nannten sich stolz die Sonnenesser und behaupteten. Sie wurden in neue Art von Mensch wurden dort Dr. Kim Nora leitet in dieser Kolonien. Wir haben uns befreit, wirken die sie. Endlich können wir leben, unser Ten, aber nicht all waren einverstanden, und so formierte sich Widerstand unter der Führung von Parksu, einem Philosophen und Koch. Wir sind, was wir essen, erklärt Parksu vor Hunderten von Anhängern. 10.000 Jahre haben Menschen Fleisch gegessen, Fisch gefangen, Gemüse angebaut. Das hat uns zu dem gemacht. Was wir sind, wenn wir das ändern, hören wir auf, Menschen zu sein. Die Naturalisten, wie sie sich nannten, weigerten sich, den modifizierten Ries zu essen. Sie beharrten darauf, dass die menschliche Natur nicht verhandelbar sei.
Protestbracken aus, Familien Zerbrücken, Erhabotner Trenten sich, while einer rein worden wollte and der andere natürlich die in dort Shanghai sah zu. Why say nur sang, die Menschen spaltet, hat gehofft, die Menschheit zu retten. Stattdessen hat einen Bürgerkrieg ausgelöst, aber innen pulsierte das Licht der alliierten Waffen heller. Die Zeit wurde knapp, aber anstatt sich zu verinnern, kämpfen die Menschen gegeneinander über die Frage, was es bedeutet, menschlich zu sein. Kapitän Jundal kannt die Risiken. Ihr kleines Raumschiff war aus Wrackteilen der alliierten Sonden zusammengebaut worden. Monet hatten die besten Ingenieur der daran gearbeitet, die fremde Technologie zu verstehen. Aber niemand wusste, ob es funktionieren würde. Sind Sie sicher, dass Sie das machen wollen? Fragt Dr. Limbo zum letzten Mal, wenn die Boriri sie nicht durchlässt. Jundal schnallt sich an, dann stirb ich für die Menschheit, aber, wenn ich es schaff, erfahren wir endlich, worum Sie uns hassen. Neben ihr Sohn drei weiter freiwillig, Pilot Kojan, Kommunikationsbestechene und Techniker Becho, sie all wussten, dass sie wahrscheinlich nicht zurückkehren würden. Das Schiff startet in der Dunkelheit der koreanischen Nacht. Langsam hörten sie sich der Energiebarriere. Jundal hielt den Atem, als sie die Fremdtechnologie aktiviert. Blaue Energiefelder umhalten ihr Schiff dort plötzlich waren sie durch. Die Barriere hat sie passieren lassen, weil ihr Schiff in irdisch Sand aus SAH dort zu im ersten Mal 7 Monaten sahen Menschen wieder die Stern, und die Barriere dazwischen. Aber was sie sahen, ließ sie erschüttern, 100 von Kriegsschiffen schwitten im Orbit. Jedes einzeln war größer als ein Wolkenkratzer. Mein Gott, flüstert Pilot Kojan. So viel Leber Jundal hat kein Zeit zum Stornen. Ihr Auftrag war klar, Informationen sammeln. Sie steuert ihr Schiff zu einem der riesigen Mutterschiff. Die Infiltration war einfacher als erwartet. Die alliierten rechneten nicht damit, dass Menschen ihre Technologie kapieren konnten. Jundal und ihr Team drangen in die Datenbanken des Schiffs ein. Was sie dort fanden, verwundert als. Die Archive waren uralt. Sie enthielten Geschichten, die Millionen von Jahren zurückreichten. Geschichten von einer Rasse, die einst das Universum terrorisiert hat. Sie nannten sie die Verschlinge. Wesen, die ganze Zivilisation gefressen hatten dort Schnee übersetzt die Text mit zitternden Händen. Kapitän, hören Sie sich das an. Sie beschreiben Kreaturen, die als Leben verschlangen. Planeten wurden kahl gefressen. Milliarden von Wesen starben. Die Berichte waren detailliert und grauenhaft. Die Verschlinge hatten sich von Planet zu Planet bewegt und als Leben verschlungen. Sie passten sich in jedem Gebung an, überlebten in jedem Klima, an jede Art von Nahrung. Das klingt wie Begentechniker Becho, wie Menschen. Vollendet Jundal den Satz. Sie denken, wir sind die Verschlinge. Mehr Archive zeigten die Wahrheit. Die Verschlinge waren einst Tages verschwunden. Einfach weg, ohne Erklärung. Die Galaxis hat Millionen von Jahren in Frieden gelebt, immer in der Angst, dass sie zurückkehren würden. Und dann hatten die Außerirdischen die Erde entdeckt. Menschen, die als Auen. Menschen, die sich anpassen. Menschen, die überleben. Will anders starben. Für die Galaxis war es, als war ihr schlimmster Albtraum zurückgekehrt. Sie quarantinieren uns nicht aus Ekel, sagt Jundal ließ. Sie haben Angst, Panik, Angst. Die Kriegsflotte war nicht gekommen, die Menschheit zu bestrafen. Sie war gekommen, einen Feind zu vernichten, der in ihrer Mythologie als das pure Beast Gold dort Jundal sah auf die Erde hinunter,
wo 8 Milliarden Menschen lebten. All ahnungslos. Das Sci-Fi das Universum die Rocker der Grauens beduteten. Dr. Nambok hat nie gedacht, dass einst Tages auf einem toten Planeten stehen wird. Kepler 440 to be lage im größten Rand der Galaxis, weit entfernt von allen bewohnten Welten. Kapitän Jundal hatten in den außerirdischen Archiven gefunden, einen Planeten, der in den ältesten Aufzeichnungen als Verbotene Welt bezeichnet wird, das Kleinforschungsteam war heimlich von der Erde aufgebrochen. Nambok, der Archäologe Dr. Hans Sol und die Linguistin Dr. Seo Jin hatten sich freiwillig gemeldet. Sie mussten die Wahrheit über die Verschlinge herausfinden. Bevor die außerirdische Kriegsflotte die Erde angriff, der Planet war in West aus rotem Sand und zerbrochenen Steinen. Kein Atmosphäre, kein Leben, nur die Überrest von etwas, das einmal grötig gewesen war. In der Fern ragten die Ruinen einer gewaltigen Stadt in den sternenklaren Himmel. Das sind nicht die Ruinen von Monstern, meldet Nambok, als sie sich den ersten Gebäuden enthüllten. Das ist Kunst. Die Architektur war atemberaubend. Spiralförmig Turm, die sich elegant in den Himmel schauten. Begen, die das Licht der fernen Sonne einfingen und den Regenbogen zerbrchen. Überall waren Skulpturen von Wesen, die aussahen wie eine Mischung aus Menschen und PFLAN in dort Dr. Hans Sol scant die Strukturen. Dies Gebäude sind Millionen Jahre alt. Aber der Würfel ist minimal. Die Verschlinge müssen unglaublich Ingenieur gewesen sein. Sie drangen tiefer in die Stadt ein. In einem zentralen Gebäude fanden sie etwas, das wie ein riesige Bibliothek aussah. Die waren bedeckt mit Symbolen und Bildern. Dr. Seo Jin begann sofort mit der Übersetzung. Das ist nicht das, was wir erwartet haben, stammelte sie nach Stunden der Arbeit. Die Inschriften erzählten ihn an der Geschichte. Die Verschlinge waren nicht die Monster aus den Legenden der Galaxis. Sie waren Beschützer gewesen, ihr Fähigkeit, zu essen und sich in jedem Umgebung anzupassen, hat sie zu den perfekten Wörtern gemacht. Set higher, erklärt Seo Jin und dutet auf ihn Wanderei. Sie sagen, wie die Verschlinge in die gefährlichsten Regionen der Galaxis reisen, Schwarzlöcher, Strangsfelder, giftige Weltenorte, wo andere Lebensformen nicht überleben konnten. Die Bilder zeigten, wie die Verschlinge andere Spezies vor kosmischen Bedrohungen retteten. Asteroiden, die auf bewohnten Planeten saßen, Weltraumprassen, die ganze Zivilisation befallen hatten, Energieessen, die Sonnen zum Erlöschen brachten. Nambok entdeckt das traurigste Bild von allen. Ich sieht Verschlinge, die sich von anderen intelligenten Wesen verabschieden. Die anderen Spezies wirkten vergängstigt, auch wenn die Verschlinge ihnen geholfen hatten. Sie waren einsam, sagt Nambok ließ. Je mehr sie hafen, desto mehr fürchteten sich die anderen vor ihnen. Mehr Inschriften wrieten die ganz Wahrheit. Die Verschlinge hatten bemerkt, dass ihr bloße Anwesenheit die Zivilisation, die sie beschützen, in Panik versetzt, ihr Fähigkeit zu essen, was andere als heilig betrachteten. Macht sie zu allen Seiten, also hatten sie ihn entschieden, getroffen. Freiwillig hatten sie die bewohnten Teil der Galaxis verlassen. Sie hatten sich in die größten Randgebiete zurückgezogen, wo sie niemanden mehr erschreckten. Sie sind nicht verschwunden, weil sie besiegt wurden, erklärt Seo Jin. Sie sind gegangen, weil sie zu göttig waren, bei denen zu bleiben, die sie fürchteten. Nambok sah hinauf zu den Sternen. Wo da draun warten die Nachkommen der Verschlinge vielleicht immer noch. Warten darauf,
das die Galaxis sie wieder brocht, Worten darauf. Verstanden zu werden, und auf der Erde lebten acht Milliarden Menschen, die diesel Biologie hatten, dieselben Personsfähigkeit, dieselben zum Bestimmung. Botschafter Kojin hat noch nicht so viel Angst verspürt. Stand in einem riesigen Saal auf einer Raumstation weit von der Erde entfernt. Im Herren schweten 100 von außerirdischen Wesen kristallin Bium, leuchtend Blumen, wandelnd Korallen. All Augen der Galaktischen Konföderation waren auf ihn gerichtet. Die Reise hierher war ein Wunder gewesen. Nach den Entdeckungen auf Kepler vorvorzubi hat die Erde Verhandlungen gebeten. Kapitän Yundal hat bewiesen, dass Menschen die außerirdisch Technologie verstehen konnten. Dr. Nambach hat die Geschichte Verschlinger aufgedeckt. Jetzt war Kojin die letzte Hoffnung der Menschheit. Wird Mitglieder der Konföderation, beginnen mit sittender Stimme. Wir kommen nicht als Eroberer. Wir kommen als die Erbendierer. Die einst die Verschlinger nanntet, ein Ronnen, ging durch den Saal. Die kristallinen Wesen pulsierten in nervösen Farben. Einige begannen sich durchzusehen, aber davor sitzend, ein majestätisches baumännliches Wesen namens Kälte. Hab ihn handlich Struktur, Menschenwesen, sprach Kälte mit einer Stimme herauschendelte. Warum sollten wir den Nachkommen der Verschlinger vertrauen? Kojin atmet tief ein, als hing von den nächsten Worten ab, weil uns brocht, aktiviert in Hologram Projection, Bilder vom Rand der Galaxis erscheinen tot Stern. Sich ausbreiten Dunkelheit, Mysteries Energien, die ganz Sonnensystem verschlingen. Scouts können dies Regionen nicht erforschen, erklärt Kojin. Ihr lebt vom Sternenlicht, aber dort ist kein Stern mehr. Hat Angst vor den gefährlichen Orten des Universums. Aber wir Menschen können überall überleben. Ein Wörter der Aquaspecies Glücksbunruheit, aber ihr fresst Eils, Ochens würdet ihr fressen. Kojin schüttelt den Kopf. Nein, wir haben gelernt. Auf der Erde leben jetzt zwei Arten von Menschen, die wir leben, und die eine sehr alte Art beibehalten haben. Wir können siegt weiter bilden. Die reinen Kolonien auf der Erde, will Menschen nur von modifiziertem Ries lebten, die Naturalist-Gemeinschaften, die ihr traditionell Anhang beibehielten, aber gelernt hatten, nur nicht intelligent Nahrung zu sich zu nehmen. Wir bieten euch einen Pakt, sagt Kojin. Menschen werden ermutigt tiefraumfischer. Wir erkennen die Gebiet, die ihr nicht betreten könnt. Wir beschützen die Galaxis vor Bedrohungen, die ihr nicht bekämpfen könnt. Dafür wollen wir nur eins, Verständnis und Partnerschaft. Die außerirdischen Wörter begannen in Lichtmustern zu kommunizieren. Ihr Körper flackerten in komplexen Farbspielen hin spreche aus Angst und Hoffnung. Ein alter Repräsentant der Kristallspezies sprach langsam. Die alten Verschlinger, sie verliehen uns, weil wir sie fürchteten. Aber in den letzten Jahrhunderten, die Dunkelheit im Galaxisrand wird stärker, und sehr Welten sterben, und sehr Scouts kehren nicht zurück. Kälte schwet in hier zu Kojin. Ihr werdet wirklich für uns in die Dunkelheit gehen, obwohl wir euch hassen und fürchten. Kojin nickt. Das ist es, was Menschen tun. Wir leben, wo andere nicht können. Wir kämpfen, wenn andere aufgeben. Das ist unser Geschenk an das Universum. Die Versammlung schwieg. Millionen Jahre alte Angst kämpfen gegen die verzweifelt Notwendigkeit. Die Galaxis brocht. Beschützer, aber konnt sie ihren ältesten Albträumen vertrauen. Das Licht der außerirdischen Körper pulsierte an den Klassen zwischen Furcht und HFY-Geschichte. Der Tag der Unterzeichnung war sonnig und warm und Soul.
Botschafter Kojin stand auf der Terrasse der Regierungsgebäudes und blickt hinauf. Beria, die noch immer die Erde schimmert. Aber heute war sie nicht mehr ein Gefängnis. Heute wird sie zum Schutzschild für die Wichtigkeitszeremonie in der Geschichte der Menschheit. Neben in Schwertkälte, der Vorsitz der Galaktischen Konföderation. Das Kristalleinwesen hat ihn langries auf sich genommen, persönlich, auf der Erde zu erscheinen. Zum ersten Mal seit Monaten befand sich ein Außerirdischer wieder auf menschlichem Boden. Sind Sie bereit? Fragt Kojin Lies, Kälte pulsierte in ruhigen blauen Nen. Wir alle sind bereit. Die Galaxis ist bereit für eine neue Zeit. Die Zeremonie war einfach und Wordwahl. Wörter von beiden Seiten unterzeichneten den Terrorpakt. Menschen wurden offiziell die Tiefraumanpasse der Konföderation wurden. Die Erde wird ihr Heimatbasis bleiben. Ein Trainingscamp für die gefährlichsten Missionen der Galaxis dort im Gegensatz wird die Energy-Barrier bleiben, aber nicht mehr als Gefängnis. Sie wird die Erde zu einem geschützten Heiligtum machen, wo Menschen ihr einzigartigen Fähigkeiten entwickeln konnten, ohne andere Spezies zu vergänstigen. Dr. Song Yuki, die einst verzweifelt gegen die Barriere gesendet hat, wird jetzt die erste Direktorin der menschlichen Anpassungsakademie. Wir werden an sehr Kinder lehren, dass sie nicht Fleisch sind, sondern Hoffnung, sagt sie bei der feierlichen Rede, überall auf der Erde feierten Menschen. In den reinen Kolonien tanzten die Sonnennisse unter ihren modifizierten Reisfeldern. In den Naturalist-Gemeinden grillten Familien nachhaltiges Fleisch und dankten dem Universum für ihr Bestimmen. Die Spaltung zwischen den verschiedenen menschlichen Gruppen begann zu heilen, aber die wirklich Prüfung kam 3 Monate später. Kapitän Limbo stand auf der Brücke ihres Raumschiffs und blickt in die Leere des Weltraums. Crew organisiert. Menschen, Kristalleinwesen, gasförmige Intelligenzen, sogar einige aquatische Spezies in speziellen Anzügen. Die erste gemeinsame Expedition der Galaktischen Allianz. Ihr Ziel war der Andromeda begangen, in Region am Rand der Milchstraße, wo ganz Sternensystem spurlos verschwunden waren. 100 von Sonnen, Milliarden von Planeten einfach weg. Die Scouts der Konföderation, die dorthin geschickt worden waren niedergekehrt. Kapitän, meldet ihr Navigator. Ein Kristallwesen namens Welter. Wir nennen uns der Anomalie-Zone. Limbo sah auf ihr gemischt Crew, Menschen, die Eils essen konnten, außerirdisch, die vom Sternenlicht lebten. Zusammen bildeten sie etwas Neues wie Crew, die in jeder Umgebung überleben konnte. Machen Sie sich bereit, befahl sie, wir gehen dorthin. Wir noch nicht jemand zurückgekehrt ist, als das Schiff in die Dunkelheit eintaucht, spürt Limbo keine Angst, sondern Aufregung. Endlich verstand die Menschheit ihren Platz im Universum. Sie waren nicht die Monster aus den Albträumen der Galaxis. Sie waren die Mutagen, die ins Unbekannt vordrängen. Sie waren die Hoffnung für alle Spezies. Die Sterne schienen nicht mehr fern und kalt. Sie schienen hungrig nach menschlichem Mut, bereit für die Abenteuer, die vor ihnen lagen. Das Universum wartet auf seinen neuen Wächter.